أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع علينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دعائكم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي
تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متزلزل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاده من البلاء أقلته، وكم من إصار بغيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من صناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أزم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أقلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وقد أتني الدنيا بقرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تبسهني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وقفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أحوى وأسأله على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. فقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، مؤتزرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليك في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وصالح برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطبع عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تزيع من ربيته، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آبيته، أو تسلم على البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها. ألا أن ذلك بلاء ومكروه، قسيس مكسو، قليل مكسو، يسير بقاء، قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها؟
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب ولشدته عمد طول البلاء ومدته ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار برجاء عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل حوزجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قياس المستقيسين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع صوت فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق دعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها وتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمرت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد المعانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الساعة أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتبته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من برائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة
وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأولادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليك معولي، يا من إليك شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأطلب منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم سلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر ذلتي، فإنك غزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نزبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته قنا، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابق النعم، يا دافع النعم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وأهله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। ये बात हरगिज़ ना भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। जहाँ में सब्र और रिज़ा यही है,
خدا صبر و رضا یہی ہے، یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے، یہاں زہرا کا نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملانا اس کو سکون اب تک، ردائے چلنے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ زین سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سموں سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہیں غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، سواری آئے گی ایک وہاں سے نجف کی جانب نگاہ رکھنا، جب آئے شام غریبہ اس دم علی کو زینب کا پرسہ دینا، تم آنسوؤں کے دیے جلانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا،
یہ کربلا ہے، یہ کربلا. کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر. علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر. لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا. محمد وعلیکم السلام. اور رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. جب جلی ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلی ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوں گی صدانیوں پر، کیا بنی ہوں گی سیدانیوں پر. وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو ہے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل پر. بہر تعظیم اٹھو ہے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل پر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی،
جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. ہائے شبیر کو مہمان بنایا نہ گیا، ہائے شبیر کو مہمان بنایا نہ گیا، مار کر لوٹ لیا وعدہ نبھایا نہ گیا. ابن حیدر تیری بے پردہ بہن کہتی ہے، ابن حیدر تیری بے پردہ بہن کہتی ہے، لوگ دیکھیں گے جو قرآن سنایا نہ گیا. سب کی لاشیں تو اٹھائی مگر ابن علی، سب کی لاشیں تو اٹھائی مگر ابن علی، کچھ تو ہے لاش شاہ اکبر جو اٹھایا نہ گیا. شاہدی اٹھ گئے دنیا سے مگر سن لے یزید، شاہدی اٹھ گئے دنیا سے مگر سن لے یزید، تمہیں کلمے کو مٹانا تھا مٹایا نہ گیا. یا محمد والی فاطمہ زہرا و حسن، یا محمد والی فاطمہ زہرا و حسن،
मुसलमान कहो किस को सताया ना गया, हाय शबीर को मेहमान बनाया ना गया, मार कर लूं लिया वादा निभाया ना गया। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Awaited Savior of Humanity, Imam al-Mahdi, Ajallahu Faraj al-Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shaykhna, my elders, youngsters, brothers and sisters, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This evening, Thursday, the 12th of July 2024, is the eve of the 5th of Muharram 1446. As usual, a few announcements before we start our main lecture this evening. First of all, a reminder that, of course, the ladies' morning majalis are continuing to take place at 10:30 a.m. every morning. Zakira Zahra Qasim Ali is the reciter, and her topic is Imam al-Hussein alayhi salam, a heat that never subsides. We do kindly ask all the ladies to attend the morning majalis. Our Muharram Fund, of course, as with every year, is now open. Please do donate generously at either the Treasurer's Desk, which is by the Gents Shoe area, or by visiting our website at KSIMiltonkeynes.org. Al Askari Youth have organized a couple of programs, the first of which is an extended Matamdari program, which is taking place tomorrow night on Friday after the main program. So this is for everyone. And the second program will be on Sunday, the 14th of July. So that's this coming Sunday, starting with Salat al-Zuhr. And it is a Q&A discussion circle with our very own Sheikh Rida Jishi. And this is for youth aged 13 to 30 years old. So please do keep an eye out on the registration links, which will be posted on the various platforms. Before we begin, if I could just ask you all to please recite Isra Fatiha for the following marhumin. Marhum Murtaza Habib Muraj, Marhum Habib Abdul Rasul Muraj, Marhuma Sakina Bai Rashid Muraj, Marhuma Ruqayya Bai Rashid Muraj, Marhum Asad Ali Muraj, Marhuma Yasmin Ramzan Ali Sheikh, daughter of Sheikh Fakir Muhammad, Marhum Sayyid Muzaffar Abbas Zaidi, and Marhum Manzoor Hussain. Al-Fatiha. Now, Sheikh's lecture series this Muharram is entitled Muharram, an opportunity for personal and spiritual growth through exploring human nature, worship of Allah subhanahu wa ta'ala, and the essence of spirituality. As he comes to the minbar, if I could ask you to do two things. First of all, if I could just ask all of you to please stand up and move as far forward as possible to allow more space for those who are coming in at the back. And secondly, please let us recite 3 loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. كل أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة ودفع البلاء وقضاء الحوائج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To build our discussions from the previous nights, we've been speaking about the positionality of the aql. In tonight's discussion, I want you to understand that aql, it has been explained by the ulama, can be categorized into two forms. You have what is known as aqlun navari, where aql is used at a theoretical concept, meaning that you understand information, you're able to process information, you're able to understand and grasp certain realities. And then you have the second type, which is aqlun amali, where you practically implement what one knows. So the moment you understand something to be true, when you then implement it within your life, you have now understood the positionality of aqlun amali. If you look at society today in this day and age, there is a trend that has followed. If you remember a couple of days ago, we spoke about can a person be spiritual without the need of religion? The new trend now is that can a person be morally good? Can a person have good akhlaq without the need of religion? And we see this. We know that there are people who do not ascribe to a religion but are good. They give charity, they are good to their neighbors, they are altruistic, they are philanthropists. And they do a lot of good giving back to the community. So clearly, we see from an outside perspective that there are people who are good, they have good akhlaq, yet they do not ascribe to a particular religion. When you look at the Holy Quran, the Quran creates a function between two elements, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, that you have to be a believer. Alongside being a believer, you have to act on good, do good things. This formula that is presented by Allah subhanahu wa ta'ala is a promise to those, or is a promise for those who wish to achieve success, both in dunya as well as in akhirah. So this prompts a question. There are many who do good, but they do not ascribe to a particular religion. If you look at, for example, philosophers, the likes of Kant. Kant had the theory, or he had this understanding that no, religion, what it does is it creates a false notion, a presumption of akhlaq, in the sense that it scares the human being to do good, or it promotes the human being or provokes the human being to do good. When God comes and promises you heaven for doing good, or he punishes you, or he threatens you with the punishment of hellfire, this is quite disingenuous from his perspective. He says that no, rather it's better for a person to understand the value of goodness, the value of being a moral agent, and for you to act upon it. If you look at, for example, the words of Nietzsche, Nietzsche comes forward and he says that religion, what it does is it creates people to become slaves. You become moral slaves rather than moral masters. In the sense that you, as an individual, what you have to do is you have to shackle your own desires, you have to shackle your own interests. So, from this movement, even, for example, modernists came forward and said, look, when it comes to morality and good akhlaq, we can observe this empirically. We can observe this through research. You look at a child from a very young age understands the value of justice. As in, if you take your child to the park, for example, and your brother takes his child to the park, right? Your child and your nephew. You give a chocolate to your nephew, and then when your child comes to you and says, "Can I have a chocolate?" You say no. So, well, that's unfair. Why is it that you give it to him but not me? So the child understands the values of equality and justice. At the second level, a child understands the value of sadness and grief.
that if they were to interact with, for example, individuals around them, like, for example, the mother, if the mother is sad and grieving, then the child feels it. So the child resonates the feeling that is resonated by the mother. At the third level, the child understands the value of right and wrong. Again, you don't have to teach the child that stealing is bad, for example, or lying is bad. Intrinsically, this is what human beings know. They may do it, sometimes a dhikr, making it a point so that they remember, has an effect. But a child intrinsically knows that there are certain actions which are categorically wrong and there are certain actions which are good. From a different perspective, you have modernists that have come forward and said that, look, we as a civilization within 2024 in the 21st century, we have a better understanding of what is good and bad in comparison to the previous generations. And this is what modernism relies on. Hence the term modernism. Modernism, what does it mean? It means that because we are a modern society, we are at the peak in understanding, in intelligence. What we know is far greater than what our previous generations knew, in terms of morality, in terms of intelligence, in terms of science, in terms of everything, in all dimensions. Because we are modern, we're at the peak and everyone is below us. In fact, the Quran refutes this categorically. When the Quraysh of Mecca were challenging the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, the Prophet challenged them using revelation ayat from the Holy Quran in Surah Al-Yasin. كم أهلكنا قبلهم من القرون. How many nations have we destroyed before? As in, what is your reason for rejecting and opposing the message of Rasulullah? You think you're better than him? Well, far greater nations have come before you. We've given them ni'mat that we haven't given you, and we destroyed them. The people of Ad and Thamud. You look at the benefits that Allah gave them in the Holy Quran, it's nothing compared to the benefits that were given to the people of Quraysh. The people of Quraysh, historically, if you were to examine the words of historians, they say Hijaz was in the middle of many different empires. You had the Roman Empire, you had the Byzantine empires, and then the empires in the Far East. Not a single empire thought it was worth conquering Mecca and Hijaz. Why? Because it was not of any benefit to them. They left Hijaz the way it was. Hence, when they rejected the message of Rasulullah, Allah makes it a point to say, listen, you have nothing compared to what was given to the previous nations. We destroyed the previous nations. Destroying you is very simple. So, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Coming back to the question, is it possible to be a moral human being without any association with the religion of Islam? There are those who say, yes, it is possible. There are those who say, no, it's not possible. Our ulama, when we say that no, it's not possible, they say the reason being is because akhlaq, morality, is not something tangible. The effects of it are tangible, but in itself, it's not tangible. It's not maddi. When you use the aql, when you use knowledge, intelligence, you can only understand what is maddi. Because akhlaq is ma'nawi, non-physical, it's not the scope of the aql, which means that you need an outside force, revelation, the samawat, to intervene and tell us what's right and wrong. Those who say, yes, it is possible to separate akhlaq from religion, they have their points. We've mentioned some of them. Kant, for example, Nietzsche. What is our refutation or the refutation of the ulama in this regards? There are a number of different refutations. Allow me to share a few. The first is with regards to how akhlaq is treated. Is it a means to an end or is it an end in itself? Once you understand the scope of the objective of akhlaq, it makes certain things much more clearer. If a person is good, what is the reason? What is the objective of them being good? If a person is evil, are there any consequences to their actions? Imagine the scenario where you have a person who is good and he displays the highest case of altruism, where he sacrifices his own life to save others. That's the peak of altruism. On the other hand, you have someone who is a genocidal
despot who kills thousands, who's oppressive. You see, all of this comes under the idea of justice and oppression, which is under the paradigm of morality. You have two very distinct individuals. You have someone who is a hero and someone who is a despot, a dictator, and he kills thousands in the process of preserving his throne. What's the outcome of these two individuals? If you say that both of these individuals, their end is exactly the same, meaning that they will go into utter darkness since there is no God and hereafter in heaven and hell, then what that does is it creates a sense of nihilism in the human being, that everything is rendered useless. It carries no meaning. Imagine living a life knowing that there is no purpose, there is no objective, there is no philosophy as to why we exist. Anything that we do, from our successes to our failures, all of it has no meaning at the end of the day. The human being is not programmed to live his life in such a way. The human being needs purpose for him to live his life fruitfully. So, here, from this perspective, the Quran steps in and explains that regardless of how small an act may be, good or bad, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Regardless of how small the act may be, the human being will see it. In the sense that in the hereafter, all our actions will materialize physically. And this is, of course, known amongst the ulama as tajassum al-a'mal, where our actions, moral actions, will take physical manifestations. Heaven and hell are a consequence of the deeds that we committed whilst we were alive. So it gives meaning. You see, the religion of Islam is a religion that focuses on the hereafter. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. In Khutbat al-Muttaqin very beautifully highlights this. It says the Muttaqi is the one, he behaves as if he sees heaven in front of him, and he behaves as if he sees the fires of hell in front of him. That whatever actions that we commit whilst we are alive, our thought, our foresightedness is towards the Akhirah. The second answer that's often given is that when you look at secular society and the morality that exists, the question arises, how is an action determined whether it's morally good or not? And often it's done through a democratic process. The idea behind this is that a human being intrinsically is aware of what is good and bad. And if enough people within a society determine whether an action is good or not, when that decision is made, then we make the conclusion that this particular action is good. And what we've seen in the past 50 years or so, a lot of the things have now transitioned from being bad, evil, to being good. For example, the use of certain narcotics, the use of certain drugs, the use certain actions, for example, the whole LGBTQ movement. Yes, before 50 years ago, it was vilified by society, but now it's acceptable. And it's embraced. Why? Because good and bad is dictated democratically within society. If you remember the World Cup in Qatar, you see, this highlights the double standards of this whole process. In Qatar, they invited all of the people who wanted to witness the World Cup, right? But they had a shart, they had a condition that if you were to come within these lands, you are not allowed to consume alcohol. Except in restricted places, you are not to use or consume alcohol. The people who wished to witness the World Cup, they had no issues with it. Yes, they created some noise, they complained here and there, but rules are rules, and they accepted it. Who created the most noise? It was our media. How can Qatar do this? You're infringing on the rights of the foreigners and so on and so forth. But that's a democratic process that has been chosen by them. What makes you think that your democratical values, that your moral values have a higher authority than the moral values of other cultures and civilizations, for example? So it's a form of double standards. If good and bad is intrinsically understood and the choice is left amongst the people to choose what actions are considered to be good and bad, the implication of this is, what if a scenario arises where the human being is conditioned to believe that there are certain actions which are intrinsically bad are good. If you look at, for example, the case studies of genocide, why does a genocide take place?
A genocide is an outcome of many different processes that take place before it. One of the manifestations or one of the preambles to a genocide is dehumanization, where the media plays a role in dehumanizing a particular group, a demographic. And the process of dehumanization implies or involves rendering that demographic as animals. So when you look at, for example, the 1994 genocide in Rwanda, the rhetoric that these people have to be killed because they're rodents were used. If you look at the genocide that's taking place today, again, Palestinians are considered to be non human. They are worse than animals. This is a process of dehumanization. Where is morality here? You see, the human mind can be trained to believe in certain things. If you lie to yourself enough, you would eventually believe in it. As in, the human mind can be conditioned to believe that there are certain things which are intrinsically bad, are no longer bad, but rather good. So you'll have a person who is very kind to their neighbor, but also believe that certain individuals within society should be killed. And that leads to the whole process of genocide. Slavery, likewise. There was a whole few centuries of slavery that took place. We vilify slavery. Why? Because we've not lived in that state. If any of us were to be living in those centuries, that slavery was normalized and it was a practice, a culture that existed, we wouldn't think that slavery in itself is wrong. Because that's how children were taught from a very young age, that slavery is part and parcel of society. How you treat them, the different food that you give them, where they live, all of that separation, because it's normalized, people don't consider it to be evil. You know, if you look at certain case studies, they say that there were certain black slave workers. When they were freed and they earned some wealth and they became affluent, they too had slaves. So they instilled themselves within that whole slavery program. That although they were part of it and they came out of it and they were given a maqam in society, they too involved themselves in the whole process of slavery. Shows that evil can be normalized. And when it becomes normalized, where is morality then? From a second perspective, what happens if a person has to choose between being moral, and by choosing to be moral, he infringes upon his own personal interests? I'll give you an example. There's a philosophy, there's a general rule that's often bolstered within communities, within societies, the golden rule. We've all heard of it. Behave unto others the way you would want others to behave with you. It's something that's there within the narrations as well. So you find Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Imam al-Sajjad alayhi salam, Imam al-Sadiq alayhi salam. All of the prominent A'immat al-Athhar have mentioned this. Behave unto others the way you would want others to behave with you. Create yourself, create a standard, use yourself as a standard of how you interact with others. But in certain scenarios, this golden principle doesn't hold much weight. So let me give you an example. Imagine you've had a tiring day. You've spent the entire day at work, you're absolutely shattered, you're knackered. You come home, and likewise your wife, she's worked the entire day, she's shattered as well, and both of you come home. Now, both of you have different personalities. You wish to recuperate yourself, re-energize in silence. You don't want to talk with anyone. You don't want to engage with anyone. If people was to speak to you, you would wish that communication to be very, very minimal. Your spouse, on the other hand, is different. She wants to talk, or he wants to talk, and he wants to kind of release that emotions that is there within him. As a way of release, they want to interact with the people around them. Now, if the husband and the wife have two different personalities, when they come home, the husband will behave with his wife the way he wants to be behaved, and the wife likewise. When you bring in the golden principle, does it carry weight? Would you say that this is a good moral relationship that's taking place, or would it hinder the relationship? I'll give you another example. A husband and a wife, they've just lost their child. The hardest thing for a person to go through is losing a child. With it, there is the process of grieving. And many a times we don't know how to grieve. We don't seek help when it comes to
engaging how to grieve effectively and how to channel that grief. The husband will grieve in one way, the wife will grieve in a different way. The wife wants to grieve with the husband. The husband doesn't want to grieve with the wife. The husband wants to grieve alone. So he'll go sit in his car, he'll go for a long drive, he'll scream, he will cry in silence, alone, isolated from everyone. He'll scream at the steering wheel, he'll speak with the steering wheel. But that's how he channels his grief. Maybe not in the best way, but that's how he channels it. When he sees his wife grieving, he now projects his own behavior processes upon her as well. Behave unto others the way you would want others to behave with you. She's sad, she's grieving. I wish to be left alone, and I'll do the same to her. Will that strengthen the relationship or not? So the golden rule, although it's very, very effective, you find that there are certain scenarios where the golden rule does not hold, where you have to compromise and sacrifice on your personal interests to create a moral, strong relationship with the people around you. Hence, when you look at the religion of Islam says that there is no excuse, no justifiable excuse for you as a mu'min, as a Muslim, as a muttaqi to cancel or to destroy a relationship with a fellow mu'min brother or sister. Even if it's within your own family. If it's within your own family, you have to go far out and beyond in trying to mend that relationship. So when you ask the question, what is this golden principle? How does it apply within the religion of Islam? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Engage with others, engage them, promote the acts of worship and the acts of instilling taqwa within the hearts of the people within the community. Do not encourage others towards sin. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Another refutation that is also provided by the ulama, they say that many a times when you look at the morality that is presented by the religion of Islam and morality that is presented by Western philosophers, often principles are accepted. But when it comes to the applications and the manifestations of these principles, this is where the schisms come to, or the conflicts are seen. So, for example, every single human being, regardless of how intelligent you are, whether you're a neuroscientist, whether you are, for example, an astrologer, or a surgeon, or a lawyer, every single human being, including a child, knows that justice is good, oppression is evil. But what are the manifestation of justice? Justice, by definition, means when you give someone their right. When you've given someone their right and you've preserved their right, that is known as justice. So now you have to define what are rights. So you need a whole list of things as to what constitutes rights of the human being. Extenuating circumstances, you need to bend around the rule. Does the human being have the capacity to outline all of the rules that different people have in different societies for justice to be enacted? If you refer to Risalat al-Hukuk, for example, Imam al-Sajjad alayhi salam outlines over 50 different rights. Allahumma salli ala Muhammad. Outlines over 50 different rights that the human being has. The rights of Allah over the human being, the rights of the stomach, the rights of the hands, the rights of the eyes, the ears, all of the different organs, the rights of the slaves and the neighbors and the mother and the father, husband and the wife, son and the daughter. As in, who would have thought that the human being has so many different rights? Secular philosophy doesn't even tap into some of these rights that Imam al-Sajjad alayhi salam taps into. Who determines who gets what right? Are the rights of men and women equal, for example, for them to have the same rights? If so, why so? If not, then why not? What about the rights between the teacher and the student? What about the rights between neighbors? What about the rights between, for example, a doctor and a patient? What about rights between the employee and the employers? All of these are different scopes that this discussion has to go into for justice to manifest itself. What happens in the case when you have conflicting or very extenuating difficult circumstances? So, as an example, if the wife goes into labor and the doctor has made a decision, the doctor approaches the husband and says, look, this is a very
peculiar case, it's either the wife loses her life or the child loses their life. It's a very difficult position to be in. But who decides the outcome? Who decides who gets to die in that scenario? Whose right is greater and weightier, the wife's right or the child's right? When you ask or when you leave that decision in the hands of democracy and allow the people to come forward with a decision, you'll find many people with different scopes of opinions, varied opinions. Ultimately, the idea behind this is that we refer back to Allah subhanahu wa ta'ala through the Ahlulbayt. And finally, when you look at all of the different moral systems that has been presented to us throughout civilizations, throughout history, there has never been a system as robust as the system of Islam. Why? Because of one important factor: the presence of role models who have enacted the values, the moral values of the religion of Islam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. That not only has Islam presented a robust system of values, moral values, but then there are individuals who have upheld, who have enacted, and have preserved that system that Allah has presented. Allahumma salli ala Muhammad. And we see this in the life of Rasulullah when the Quran says, لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. If you were hard-hearted, the people would have abandoned you. The Prophet had every right to turn away from the people who abuse them day in and day out. Yet he works with them with patience and diligence. وَإِنَّكَ لَعَلَى الْخُلْقِ الْعَظِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ. Indeed, your akhlaq is the best of akhlaq. The fact that Allah refers to the akhlaq of Rasulullah as azim, this is something that even the normal minds cannot understand. When you look at the life and the movement of Abi Abdullah alayhi salam, there is a scope in the whole saga of Karbala. All of the companions that were there, they were attracted by the akhlaq of Imam al-Hussein alayhi salam. On the one hand, you have the likeness of Zuhair ibn al-Qayn. They say Zuhair ibn al-Qayn had an affinity towards whom? Uthman ibn Affan. When he went for Hajj, as he was returning back to Kufa, they were in a place, in a village where Imam Hussein alayhi salam had also settled for the night. They would rest in certain cities, in certain villages, as they were traveling. Coincidentally, they both were in the same place during that night. When Imam al-Hussein found out that Zuhair ibn al-Qayn is here, he sends a messenger to him. Tell him, convey the message that I wish to sit with him. Zuhair ibn al-Qayn, when he receives the message, he ignores the Imam. He says, I have no interest in sitting with the Imam. His wife tells him, this is the son of Amir al-Mu'mineen, the son of my Imam. Go and sit with him. What's the worst that can happen? Zuhair then goes and he sits with the Imam alayhi salam. He listens to his wife's advice and he sits with the Imam. When he sits with the Imam, that conversation is not very long. But as the conversation, we don't know what the Imam said to Zuhair ibn al-Qayn. No one knows. But as soon as that conversation terminated, Zuhair returns to his wife. He says to his wife, go back to Kufa. I'm giving you money. Right now, I wish for you to divorce me. Right now, I am divorcing you because I am joining the camp of Abi Abdullah alayhi salam. What happened in that small meeting that Zuhair ibn al-Qayn, who did not wish to meet with the Imam, now wants to not move away from the Imam alayhi salam. To the extent that on the 10th of Muharram, he is willing to sacrifice his life for the Imam alayhi salam. On the 10th night, on the night of Ashura, when Imam al-Hussein alayhi salam turns off the candle and he tells his companions, leave. Wala shay alayk. Nothing on you if you were to leave. I will not blame you in any way whatsoever. When he turns it back on Zuhair ibn al-Qayn, he says, Wallahi, if I was to be killed and cut into 1,000 pieces over and over again, it is worth it to preserve your message. For you, Ya Aba Abdullah. This was Zuhair ibn al-Qayn. Transition from a single meeting. After his martyrdom, after the battle of Karbala came to an end, his wife turns to his servant
and says to her, go and find the body of my husband Zuhair, take this cloth and cover his body. The servant, she comes out into the battlefield, she looks around, where is the body of Zuhair? She comes back. She says, I'm sorry, I couldn't find his body. So the wife says, where is the cloth that I gave you? She says, I saw the body of Abi Abdullah alayhi salam. And I couldn't leave the body the way it was, so I went and I covered that body. Then you have the example of Burayr. Last night we spoke about Burayr when he sat with Umar ibn Sa'ad. Burayr, again, they say, according to the narrations, they say on the night of Ashura, he's joking, he's laughing, he's sharing jokes with the companions. They asked him, why are you laughing in such a scenario, in such a circumstance? He says, tomorrow we will seek shaheed, we will seek martyrdom. Is there not anything greater than martyrdom? When he is killed, his killer takes his head and carries it to the courthouse of Ibn Ziyad. But he sees that the palace of Ibn Ziyad is closed, so he brings it home. When he comes home, he's now in the state of jubilation. He embraces his wife. He says, I have come home with something greater than gold and silver. The wife is now happy. Husband has come home with some wealth, with some income. She says, what is it? He says, open the box. She opens the box. She sees the head of Burayr. When she sees the head of Burayr, the narration says that she became so uneasy. It's as if she collapsed on her knees. She begins to cry. She says, you are the one who killed this man? He says, yes. He says, this man used to be what? قارئ al-Quran. كان يقرأ القرآن في جامع الكوفة. This is the man who used to recite the Quran in Masjid al-Kufa. He taught many generations of people, from amongst them children, how to recite the Quran. And you went ahead and you killed him? Wallahi, from this day onwards, there is no relationship between you and I. And she left him. And then you have the likeness of Habib ibn Madahir. Habib ibn Madahir, the senior figure in Karbala, who was alongside Amir al-Mu'mineen in Siffin, Nahrawan, and Jamal, he now joins the Imam Ali. When the roads towards Karbala were blocked, he smuggles himself out of Kufa in order to join the Imam alayhi. This is the akhlaq of the Imam alayhi salam, al-Jadibiyya. People are attracted to him. He makes sure that he is there for the 10th of Muharram. So he leaves Karbala, he leaves Kufa, he goes straight towards Karbala. When he reaches the camp of Imam al-Hussein alayhi salam, Zainab, she hears a commotion taking place, so she asks the servant, find out who has joined us. She comes back, she says, Ya Zainab, it's Habib ibn Madahir. Zainab smiles and she says to the servant, go and send him my salams. Habib, when he hears the salam has been given to him by Zainab, he begins to slap his face and take the turab, take the dust, and he pours it on his head. He says, Man akun hatta tusallim alayya bint Amir al-Mu'minin. Who am I for Zainab, someone like Zainab, the daughter of Ali alayhi salam, to send her salams to me? Then he proceeds, it's his time, he proceeds to the battlefield and he fights valiantly. As the Maqatil explained, two individuals, they approached Habib. One came towards Habib and struck him. When they struck Habib, Habib fell from his horse. This is an old man, so it takes him a while to get back on his feet. When he stands again, the second man came towards him and delivered the final blow. But this isn't the musibah of Habib. What happened afterwards was a musibah. These two individuals who executed Habib, they began fighting over his head. One would say to the other that I am the one who killed him. The other would respond, I am the one who helped you kill him. Why? Because of the rewards of Ibn Ziyad. They began fighting over his head until one of them compromised. He said, fine, allow me to at least hang the head of Habib from my horse so that I can
show the people of Kufa that I helped you execute Habib. When Habib is killed, Abu Abdullah alayhi salam, it says, Ya Habib, may Allah reward you. May Allah reward you and curse your killers. But then there was a time on the 10th of Muharram when Abu Abdullah is all alone. When he is all alone, there is no one with him. His companions have left him, his brothers have left him, his sons have left him. Then he turns to his companions. He calls out, Ya Muslim, Ya Habib, Ya Hadi, Ya Suhair. Man, ما لي أناديكم ولا تجيبوني. Why is it that when I call out to you, you do not respond to me? I am crying out to you, but I do not hear anything from you. Where are you? The women of Al Rasulullah are now defenseless with your absence. إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون معتم حسين. يا حسين 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 تمام عالم اجماتم تمام عالم اجماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم اجماتم تمام عالم اجماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم اجماتم تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے علمگروں میں سجے ہوئے ہے علمگروں میں سجے ہوئے ہے دلوں میں فرش عزا بچھا ہے تمام عالم اجماتم تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر ہے سوگواروں کی اشک جاری کہ ثانیے زہرا بے ردا ہے تمام عالم میں تمام ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے نہ چشمے پوری نام ہو کیوں سوالی جلوسی ہے جنا خالی نہ چشمے پوری نام ہو کیوں سوالی جلوسی ہے جنا خالی کہ میرا دلدل سوار مولا زمین کربل میں سو رہا ہے تمام عالم تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے سنی نہ دیکھی ہے ایسی چاہت حسین و زینب کی یہ محبت سنی نہ دیکھی ہے ایسی چاہت حسین و زینب کی یہ محبت بہن کے سر پر ردا نہیں ہے تو بھائی بے پہ کفن پڑا ہے تمام عالم جی میں کیا ہے نسبہ وفائے عباس کیا وفا ہے تمام عالم عالم اجماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے
سکینہ بولی یوں ڈب ڈبا کے جو پوچھا گھوڑے کے پاس آ کے. سکینہ بولی یوں ڈب ڈبا کے جو پوچھا گھوڑے کے پاس آ کے, کہاں اتارا ہے سوار میرا, یہ سن خالی کیوں لا رہا ہے, تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سینہ نکالے. حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سینہ نکالے. جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمین پہ ایری لگا رہا ہے, تمام عالم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. عزائے شبیر ہے عبادت جناب زینب کی ہے امانت. عزائے شبیر ہے عبادت جناب زینب کی ہے امانت. یہ نوحہ تیرے قلم سے محشر جناب زہرا کی افتتاح ہے, تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. مدینے والوں خاموش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا. مدینے والوں خاموش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا. بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے, تمام ماتم تمام ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. یا حسین. سورة مباركة الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا نبي الله, السلام عليك يا أمير المؤمنين, السلام عليك يا فاطمة الزهراء, السلام عليك يا خديجة الكبرى, السلام عليك يا حسن المجتبى, السلام عليك يا وارث آدم سفوة الله, السلام عليك يا وارث نوح النبي الله, السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله, السلام عليك يا وارث موسى كليم الله, السلام عليك يا وارث عيسى روح الله, السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله, السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله, السلام عليك يا ابن محمد المصطفى, السلام عليك يا ابن علي المرتضى, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء, السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى, السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين, فلعن الله أمة قتلتك, ولعن الله أمة ظلمتك, ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله, أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة, لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها,
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة السيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نسحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.